One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Honorable Cecil Co gipasalamatan ang duha ka educational benefactor sa Ozamis. Formal nga mipadangat og pagpasalamat si Education Committee Chairperson Honorable Cecil Co ngadto sa duha ka mga educational benefactor sa dakbayan sa Ozamis pinaagi sa City Council Resolution Commendation. Ang resolution commendation gitumong ni Honorable Cecil Co ngadto kang Dr. Dina Pagapulaan Lamigo. Gumikan sa pagpatindog niini og classroom sa Cogon Integrated School nga exclusive alang sa mga subanin learners nga gitawag og Balay Subanen. Samtang ang ikaduhang resolution commendation alang kini sa benefactor sa one-story school building sa Pershing Tangketo Senior Elementary School nga namahimutang sa Barangay Trigos. Ang maong 2 classrooms building gigastuhan sa Federation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated og additional funds ni Mr. Pershing Tangketo Jr. alang sa total completion sa school building. Naisara ni Honorable Cecil Co nga ang one-story school building sa Pershing Tangketo Senior Elementary School sa Barangay Trigos mao na ang ika-24 nga school building nga gipunduhan sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Northern Mindanao sa dakbayan sa Ozamis alang sa DepEd Charity Partnership nga gitawag og various schools. Una nga midonar og lote si late Pershing Tangketo Sr. hinungdan nga gipangalan kaniya ang maong eskwelahan isip pagnila sa act of kindness og subing gipasalamatan usab sa konseho o sa DepEd Ozamis si Mr. Pershing Tangketo Jr. Mikan sa dugang lote nga gidonar na usab niini hinungdan nga mas niluag pa ang school campus. Thank you again, Madam Chair. Being the institutional medium for the expression of the sentiments of the body politic of Ozamis City, this act of generosity by the said benefactors is deemed worthy of respect and commendation. In light of the priority given by the Ascenso Ozamis government to aid in the enhancement of the educational services and facilities in public schools, to which this generosity, number 1, for funding the first Balay Subanen as learning classrooms for Subanen literature and education by Dr. Dina Lamigo, and for funding the one-story 2-classroom school building at Pershing Tangketo Senior Elementary School in Barangay Trigos as the 24th Barrio School here in Ozamis City by the Federation of the Filipino-Chinese Chambers of Commerce, Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. This is which is a significant contribution to our city. So with this, Madam Chair, I would like to pass these 2 resolutions on their second and final reading, waiving the internal rules. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.